සිටිනවා දීර්ඝ කාලයක් සිට උත්තම ආශ්‍රය කරන පත්මා මහත්මිය අපට පත්මා මහත්මිය ජයකොඩි මහත්මයා ගැන පිළිබඳව විස්තරයක් කතා කරනවා. අයිබෝල් ඇත්තම ඊටම සුඛජනක අවස්ථාවක්. ජපානයේ ඊටම පෙරණි අපි සියලු දෙනාටම නායකයෙක් වගේ හිටපු කෙනෙක්. ජපානයේ අපි අතරින් වෙනවීම ඊටම කනගාටුදායකයි. මම හිතනවා ජපානයේ ඉඳගෙන කරපු ඒ සේවාවත් ඉදිරියටත් අපිට ගෙනියන්න අත්ලක් වේවි කියලා මම හිතනවා. එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුති පත්මා මහත්මිය.今はですね、Hubert様の会社、Hubertさんの自分の会社経営してる経営してて、その会社のお手伝いをずっとHubert様のお世話になってるその方とお話これからいたしますので、どうぞ。社長の生前中は皆様に本当にありがとうございました。何ともないね。社長について何か言葉今までどんな方だったかちょっと教えてもらってよろしいですか。今回もこのアイデアですね。一生懸命働いて一生懸命スリランカのために働いたと思ってます。何もないですね。そうですね。今のところわかりました。はい。とりあえず生前はいろいろありがとうございました。はい。ありがとうございます。ඔබතුමා පොඩ්ඩක් ජයකොඩි මහතා ගැන හඳුන්වීමක් කරනවද? ජයකොඩි මහතාගේ නෝනා තමයි මගේ ඉස්කෝලේ ඉගෙනන්නේ. ඉතින් ජයකොඩි මහත්තයා ජපානයේ ඉන්නකොට නෝනා මට ඇවිල්ලා කිව්වා මේ ටීචර් ඇවිල්ලා මට කිව්වා මේ එයාගේ වත්තේ වැඩ තියෙනවා මේ උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මං කිව්වා පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ එමෙ ඉන්නකොට අපි ලංකාවේ ඉඳලා මැණික් එව්වා මිස්ටර් ජයකොඩිට.
ඒ කියන්නේ එතකොට ජෙම් කෝපරේෂන් එක පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් එදා ඉඳලා ඊට පස්සේ අවුරුදු 12ක් මම ලංකාවේ හිටියාම මිස්ටර් ජයකොඩි මට කිව්වා දැන් ඔයා ගිහිල්ලා ජපානයේ වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ජපානයේ අවුරුදු 2ක් වැඩ කළා. වැඩ කරලා ගිහිල්ලා ආපහු කොළඹ හිටියා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට තුමනා තුනා ආයි ජපානයට එන්න. එතකොට මම අස්සෙලා ඇවිල්ලා මෙහෙ දැන් හිටියා. අපිව කොහොමද පොඩි කාලේ ඉඳලා වගේ තමයි හදලා ගත්තේ. අපි කියන්නේ ඔබට තාත්තා කෙනෙක් වගේ වෙනවනේ. වගේ ඒ වගේ අපි මෙයා වෙනුවෙන් සතයක්වත් හොරකම් කරන ඒ අදහස් නැහැ. මොකද ඒ තරමට මහන්සියලා වැඩ කරන හින්දා අපිත් ඒ වගේම වැඩ කෙරුවා. තාත්තා කෙනෙක් වගේ අපිට එක එක ඒවා කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපිත් අවංකව වැඩ කෙරුවා. අපි ළඟ හිටියා තව 4-5 දෙනෙක් ඔක්කොමලා මිස්ටර් ජයකොඩිගේ අවංකව වැඩ කෙරුවා අය. තව කීප දෙනෙක් දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා. මම මෙහෙ ජපානයේ ඉන්නේ. ඒ වුණාට මම තාත්තා කෙනෙක් වගේ අපි හදලා එක එකව ඉගෙන ගත්තා. මම රුක්මන් සිල්ලාල් ජයකොඩි මහත්මයාත් එක්ක සම්බන්ධයේ මම ජපානට ආවේ ස්කෝලර්ෂිප් එකකට 1974 ඉඳන්. එවිලි ඉඳන් හිතවත් වෙලා අඳුරගෙන සීලුම මෙයාගේ ඒවලට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ හිතවත් ඉඳලා 1985 එක්ස්පෝ 85 කියලා එක්සිබිෂන් එකක් තියෙනවා සුකුබවල. ඒකට මාව අරන් ගිහිල්ලා මාස දෙකකට මගේ වැඩ කම්පැනි නිවාඩු අරගෙන අරන් ගිහිල්ලා එතන කිව්වා. ඊළේ මැනික් සම්බන්ධ මම මැනික් අඳුරන්නේ නැහැ. නමුත් එතන මම විශ්වාස කරනකොට තියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ එතනදී තමයි මගේ වයිෆ් සෙට් වුනේ. මගේ වයිෆ් අඳුර ගන්න එකම හේතුව මෙයා නිසානේ. ඒ වගේ මෙයාගේ ව්‍යාපාර ගැන මම පොඩ්ඩක් ඉගෙනගෙන මම ඉස්සර ඉංජිනේර කෙනෙක්. ඒ වගේ ඔක්කොම අයින් වෙලා ඊපස්සේ දැන් මම ව්‍යාපාර කරන්නේ මගේ ගුරුතුමා විදියට තමයි මම සලකන්නේ. හිතවතෙක් යාළුවෙක් තමයි. නමුත් මගේ ගුරුතුමෙක් විදියට තමයි මම සලකන්නේ. මහතා සමග එදා සිට ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් කැප වී වැඩ කරන මහත්මියක් ශ්‍රී මහත්මිය. ඉතින් ඇයගෙනුත් අපි අසා බලමු කොහොමද මේ වෙනකල් ඈත් සමග මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන ආවේ කොහොම පුද්ගලයෙක්ද කියලා විස්තර අහලා බලමු. මත්සි-san konnichiwa。はい、ヒブ様と、長い期間、今会社で、お世話になっていると思うんですけれども、ヒブ様の一言だけちょっとお話ししたいんですけれども、苦しまないで言ってくれたことがね一番いいことなんで、今もねみんなとちょっと献杯してもらったらなんか笑ってるみたいに見えたから、もうそれが一番の幸せかなと。みんなにもこうやって見送ってもらえるってことはね、こんなコロナの時代に来てくれるってことがすごい嬉しいことだから本当にありがたいです。本人の今までしてきたことがこうやってリザルトでできてるんだと思うんで、よろしくお願いします。みんなにも必ず頭の中に残しておいてほしいなと思います。それだけです。ありがとう。さんすみません。ジャグル様はね、仕事の仲間ではどんな人だったんですか？結構厳しい。自分がこれやるって言ったら絶対どんなことあってもやる。もうやりたい。もう普通だったらもうみんな諦めることでも全部ね諦めないで頑張る。だから万博なんかもういろんな国で日本が一番簡単だった。いろんな国で万博やって、写真は愛知万博の時の写真なんです。やる時の綺麗でしょ。そうです。で仕事をするっていうのが生きがいだったから、他の国でも日本と同じように簡単にね話していろいろできるだろうなっていうことができないこといっぱいあったんですよ。それを負けないで寝ないででも仕事したタイプなで、みんなで苦労したって思ったらみんなで楽しんで食べて飲んで人生を謳歌してきた、そういう感じなんです。だから全然おとなしくはなかったですよね。そういうでも、
きなことをやれて、もうだから写真大好きなんですよ、私は。そうですね、綺麗ですね。ありがとうございました。はい。ayat samaga ita diku kalak Jayakody මහතා සමග ඒ ව්‍යාපාර වෙනින් කැපීම වැඩ කරලා තියෙනවා. Jayakody මහතා දෙයක් කිව්වොත් මේක කෙලින් කරන විශ්වාසය, ඒ කියන්නේ ඕනම ව්‍යාපාරයක් සමග විශ්වාසය රඳා පවත්වාගෙන ඒ හැම දෙයක්ම මේ අය සමග එකමුතුවෙන් ඕනම දෙයකට තම දක්ෂකම පෙන්වූ පුද්ගලයෙක් කියලා තමයි ඇය අපිට සඳහන් කළේ. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyampi buddham saranam gacchami,
Dutiyang Dhammang Saranang Gacchami Dutiyang Sanghang Saranang Gacchami Tatiyang Buddhang Saranang Gacchami Tatiyang Dhammang Saranang Gacchami Tatiyang Sanghang Saranang Gacchami. May ano din namin dinagana මුළුල්ලේ ඉඳලා මේ සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කරන්නේ ජපානයේ දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වෙමින් ඒ ව්‍යාපාරික කටයුතු සිද්ධ කරගෙන එමින් සිටින අතර මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට භාජනය වෙච්ච Hubert Jayakody මැතිතුමාගේ අවසාන ආගමනුකූල චාරිත්‍ර වාරිත්‍රි පවත්වලා එතුමාට බෞද්ධයන් හැටියට අපි සිද්ධ කරන ආගමනුකූල අවසාන චාරිත්‍ර විධි සිද්ධ කරලා පින් අනුමෝදන් කරවලා එතුමාගේ සාංශාරික ජීවිතය සපවත් වේවා දුකෙන් මිදේවා කියන ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරන්නයි දැන් මේ දින ගණනාවක් මුල් ඉඳලා මේ බොහෝ පිරිසක් මෙතෙන් එක්රැස් වෙලා කටයුතු කරන්නේ. මේ කටයුතු සඳහා මේ අවස්ථාවට වැඩම ආවදාලා ඇමරිකාවේ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු නිරත වෙන බොකංගරුවේ දේවානන්ද මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ ඒ වගේම ජපානයේ ලංකාජී විහාරස්ථානයේ නියෝජ්‍ය විහාරාධිපති හේනේගෙදර සීලභද්‍ර හාමුදුරන් වහන්සේ පඤ්ඤාරාම හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම අපේ පාලිත හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම සුබා සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ආචාර්ය තුන්තියාවේ ධම්මාලෝක හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම හජියෝනි විහාරස්ථානයේ නියෝජනය කරමින් ශාක්‍ය මුනි විහාරස්ථානයේ නියෝජනය කරමින් අපේ සීවලි හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයේ මේ අවස්ථාවට වැඩම කොට වැඩ සිටිනවා. දැන් මේ බලාපොරොත්තු වන්නේ අපි ජයකොඩි මැතිතුමන්ගේ අවසාන කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් වැඩබලන තානාපතිතුමන් තැන්පත් අපේ චන්දන මැතිතුමන් ඇතුළු ජපානයේ ඒ වෙළඳ සංගමය ඒ වගේම ව්‍යාපාරික සංගමය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා සංගමය මේ ආදී ඒ ආයතන නියෝජනය කරමින් විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේ ජයකොඩි මැතිතුමන්ගේ අවසාන කටයුතු වෙනුවෙන් මේ හැමදිනාම දුකට වේදනාවටපත් වෙලා කටයුතු කරන අවස්ථාවයි. එතුමා 60 දශකයේ පමණ ජපානයේ පැමිණිලා බොහෝ අපහසුකම් මැද්දේ පාරිසරික පීඩන ව්‍යාපාරික ලෝකයේ තියෙන යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දෙමින් විශාල ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගත්ත ව්‍යාපාරික ලෝකයේ මහ දැවැන්ත චරිතයක් හැටියටයි අපි ජයකොඩි මහත්මයා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි දෙස් විදේශී බව තමන්ගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන එහි සාර්ථකත්වය කරා පියමන් කළ බව අපි දැක්කා. එක්ස්පෝ වගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන වලදී එතුමා ඉදිරිපත් වෙමින් ඒවට දායකත්වය දරමින් කටයුතු කරමින් එතුමාගේ මේ ව්‍යාපාරික ඥානය ලෝපුරා බෙදා දුන් බව
අපි ඒ කාර්යය පිළිබඳව කල්පනා කරලා බලන්න අපිට මේ ජීවිත ගමන අපිට කවදා හෝ කෙලවර කරන්නට වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා දාලා තියෙනවා ධනය බලය ඉදිරියේ අපි කවුරුත් මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්නට ඕන. ඒ නිසා අපිට කවදාවත් මේ ජීවිතේ සදාකාලිකව ආරක්ෂා කරගන්නට සදාකාලිකව පවත්වාගෙන යන්නට පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ. ලදරු කාලේ බාල කාලේ මහලු කාලේ මේ தත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතයේ මැදියම් අවස්ථාවේ මේ தත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ජීවිතයේ අවසාන අවස්ථාවේ මේ தත්ත්වයටපත් වන්න පුළුවනි. ඒ වගේම ධනය තිබුණත් බලය තිබුණත් මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවනි. අපි කාටවත් මේ தත්ත්වයෙන් බේරින්නට පලා යන්නට සංගවෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ මරණීය ස්වභාවයට අපි කවුරුත් මුහුණ දෙන්නට ඕනේ කියන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරලා දාලා හිටියේ. ඒ නිසා ජීවත් වෙන මිනිසයන් හැටියට අපි මේ වගේ අවස්ථාවලදී යම් කරුණු මේ තුලින් වටහා ගත යුතුයි. අපේ ජීවිතය සාර්ථකත්වය කරා ගෙනියන්නට සාර්ථකත්වය කරා පියනම් වන්නට. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් ඒ අපේ ජයකොඩි මහත්මයා වගේ අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් අභියෝගයන් ජය අරගෙන ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ වගේ හැම කෙනෙකුටම මේ සාර්ථකත්වය කරා ගමන් කරන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එවනම් මේ අවස්ථාවේ කල්පනා කරන්න අද දැන් මේ සූදානම් වන්නේ ඒ හිබර් ජයකොඩි මහත්මයාණන් වෙනුවෙන් ඒ කරන අවසාන ආගමනුකූල චාරිත්‍ර වාර්ති පවත්වන්නයි. ඒ සඳහා ආර්ය මහා සංඝ රත්නය විසින් සකස් කරගත්තා වූ මේ මතක වස්තුවත් ගිලම්පසාදියත් සංඝික වශයෙන් පූජා කරනවා. පූජා වේවා. එයින් ජනිත වන්නා වූ උදාාර පුණ්‍ය මහිමය අප අතරින් සදහටම වෙන් වී ගියේ අපේ ඥාතිවරයා මේ අවතාර සම්බන්ධයෙන් අශෝක සිල්වා මහත්මයා, ඒ වගේම ගීතා සිල්වා මහත්මිය, ඒ වගේම ජපන් ජාතිකයන් විශාල පිරිසක් මේ අවතාර සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එහෙමනම් ඔබලා හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන්න අපි මේ සකස් කරගත්තා වූ මේ මතක වස්ත්‍රයත් ගිලම්පසාලියත් ආර්ය මහා සංඝ රත්නය විසින් සංඝික වශයෙන් පූජා කරනවා. පූජා වේවා. එයින් ජනිත වන්නා වූ උදාාර පුණ්‍ය මහිමය අපේ නායකයා අපේ ඥාතිවරයා හිතවතාගේ ප්‍රාණකාරයාට අනුමෝදන් කරවමු. අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් ලබාගෙන බුද්ධ ආදී උතුමන් වහන්සේලා නිවිසන සී පැමිණ වදාළේ ජාත්‍යාදී දුක් කෙලවර කරන ලබන අති උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගෙන මේ වාක්‍ය කියලා මතක වස්තුවේ සාංකල පූජාගත කවුරුත් මේ වාක්‍යයන් කිය. ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේමේ ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේමේ ඉමං මතක වත්තං බික්ඛු සංඝස්ස දේමේ ඉමං ගිලාන පච්චය දානං බික්ඛු සංඝස්ස දේමේ රෙකෝඩින් යෙලෝ රේක පිටිය පිළිගන්න. අරින්නෝ අකරක් තියෙයි. හොඳ ගන්න එහෙනම්. හොඳ ගන්න. පස්සරට වාඩි. අනිච්චාවත සංඝාරා දිවහාපුරහ පරිපූර්ණන්ති සාගරං ඒවමේවයිතු දින්නම් වේදානං උපකප්පති උන්නමේ උදකං වට්ටං යතා නින්නම් පවත්තති ඒවමේවයිතු දින්නම් වේදානං උපකප්පති චිදම් පත්තිදං දුයං සබ්බමේව සමිජ්ජතු පුරෙන්තු චිත්ත සංගප්පවං යෝති රසෝ යතා ඉච්ඡිතං පත්තිදං දුයං සබ්බමේව සමිජ්ජතු මේ කල්පනා කරන්න ජයකොඩි මහත්මයාණන් වෙනුවෙන් අද දවසේ මේ ආකාරයට මේ ආර්ය මහා සංඝ රත්නය විසින් මතක වස්ත්‍රයක් ගිලම්පසාලිය පූජා කිරීම තුළින් ජනිත කරගත්තා උදාාර පුණ්‍ය මහිමය, ඒ වගේම දාන සීල භාවනා ආදී පින්කම්
කෙටියෙන් හෝ මේ අවස්ථාවේ සිද්ධ කරගත්තා ඒ සරුව ප්‍රකාරයෙන් මත්පත් කරගත්තා වූ උදාාර පුණ්‍ය මහිමය එතුමාගේ ප්‍රාණකාරයාට අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා මේ පින් ලබාගෙන බුද්ධ ආගමන් වහන්සේලා නිවිසන සීපමිලවදාල ජාතියක් ජරාවක් මරණයක් නිසදාකාලික සැප ඇති අති උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසීමටපත් වේවා කියලා කවුරු සාදුනාලයක් පවත්වලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. කිව්වා මිනිසන් Hubert Jayakody samano wakareno kaini sankasitimas Jayakody san kono sakainyo okina yakuaru hatasta kata desu taksan no hitobito no tameni taksan no hitobito no shiawase no tameni jindoku o sukusta kata desu shikashi karewa eiyenni ikitiru koto wa wari wari wa daredemo kanona koto de wa arimasen umareta mono wa itsuka kono jotai ni naru wa kono yo no naka no ichiban byodou na mono da to omoimasu. Sakasama ga sono koto o oshiete kudasaimashita. Umareta mono wa umareta bambutsu wa subete no mono ga このようになくなっていくのは当たり前のことだとお釈迦様が教えてくださいました。この社会のために生きていながらいろんなことを商売人として力を持った彼が自分の力で人々の幸せのためにいろんなことを行いました。お釈迦様もそういう生活の方が永遠に名前を残す生活だと教えてくださいました。我々の上座部仏教では人が亡くなったらこのような孤独をエコーすることは我々のブッダの教えの中で教えてくださいました。亡くなったら亡くなった人はどういうところに生まれ変わるか私たちは目に見えない。ですから目に見えないところに生まれ変わる人々のためにこのように孤独を起こることによって彼ら安楽になるとお釈迦様が教えてくださいました。テーラワード仏教では人が亡くなったら浄土に行くことは限りません。彼が生きている間に行った行為に従ってその次の世界に生まれ変わることとお釈迦様が教えてくださいました。අවසරයි ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා වැඩ කරන තානාපති චන්ද්‍ර වීරසිංහ මැතිතුමන් ප්‍රදාන ශෝකයට පත්ව සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. වසර 84ක් ආයු වනදා අපාතරින් සදහටම සමුගත් Hubert Jayakody මැතිතුමන් අප සියලු දෙනාගෙන්ම නික්ම යන සංවේදනාත්මක මොහොතේ උදා අප සියලු දෙනාට දවසේදී මෙලෙසින් සංවිධානයේ වී සිටිනේ. 1936 වර්ෂයේ 7 වන මාස 19 වන දින මෙලොව චන්ද්‍රලාභ ලැබූ එතුමන් වසර 2012 වන මාස 2 වන දින වසර 84ක් ආයු වලදා අපෙන් සමුගනු ලැබුවා. එතුමන් පිළිබඳව ගුණ කථනයේ යෙදෙන මේ මොහොතේදී අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් මෙලෙසින් කර සිටිනවා. ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ වැඩ බලන තානාපති චන්දන වීරසිංහ මැතිතුමන්ට මේ මොහොතේදී Sangha, family members of Mr. Hubert Jayakody, members of the Sri Lanka Business Council in Japan, members of the Sri Lanka Association in Japan, members of the organizing committee of this funeral, members of Sri Lankan community, and all my Japanese friends. At the outset, on behalf of the Sri Lanka Embassy in Tokyo, let me extend our deepest condolences to the family members of Mr. Hubert Jayakody.
As the acting ambassador for Sri Lanka in Japan, I have a very special reason to speak at this funeral. Mr. Hubert Jayakody was one of the greatest pillars of the Sri Lankan community. During his 55-year stay in Japan, he had been one of the closest friends of the Sri Lankan embassy in Tokyo. He had worked with dozens of former Sri Lankan ambassadors and Sri Lankan diplomats, as well as many other staff members of the embassy. I met him for the first time in December 2007. I vividly remember his platinum sponsorship for the Sri Lanka festivals during my tenure from 2007 to 2011. Aware that he has contributed this festival for 15 years consecutively. Mr. Jayakody was a great entrepreneur, innovator, exporter, and a promoter of Sri Lankan products and services abroad. He has brought millions of foreign currencies to the country through his exports of gem and jewelry, flowers and cut foliage, spices, and through his Sri Lankan restaurant. Mr. Jayakody spent his own money in organizing Sri Lankan pavilions at several World Expo exhibitions in many countries on behalf of Sri Lanka. ජපානයේ ක්‍රියාත්මක වන පැරණිතම සංගම් වන ශ්‍රී ලංකා සංගමය ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමය ආරම්භ කරන මොහොතේ ඒ මුල් සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් ජපානය ශ්‍රී ලංකාවක් පමණක් නොවේ අන්තර්ජාතිකව සුවිශේෂිත සනිටුවන් කරන්නට සුවිශේෂත්වයෙන් විවිධ ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් අන්තර්ජාතිකව ගෙන යන්නට එතුමාට ශක්තිය ලැබුණා. Hubert International ආයතනය පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය ලෝපුරා කැඳවාගෙන යන එක්ස්පෝ ආදී බොහෝ ආයතන රැසයක නිර්මාතෘවරයා වශයෙන් එතුමන් කටයුතු කරන ලැබුවා. Hubert Jayakody මැතිතුමන්ගේ සමකාලීන මිත්‍රයෙකු වශයෙන් එහා සමගම ශ්‍රී ලංකා සංගමය ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමේ ආරම්භක සමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරමින් පසුගිය වසර කිහිපයක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කර එනලව්දීන් ආයතනයේ ගරු සභාපති නිලාල් අලව්දීන් මහත්මයාට මේ මොහොතේදී ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඇරයුම් කර සිටිනවා. Hubert Jayakody මැතිතුමන් වෙනුවෙන් එතුමන්ගේ ගුණ කථනය යෙදෙන්නට. Members of the clergy, embassy, ladies and gentlemen, we are here to remember the life of Hubert Jayakody and reflect on what he meant for all of us. Born in 1936, passed away recently on December 2nd at the age of 84. He is survived by his son Rohan, daughter Shirani and their families. We extend our condolences to all of them. I am honored today to be asked to speak and thank the organizers for this. For those who don't know me, my name is Nilam Alaudi, born of Sri Lankan father and Japanese mother. I speak today from the perspective of an old friend of Hubert's. I am told Hubert arrived in Japan in 1966 and I got to know him in the 70s. He was a pioneering businessman, starting several new and innovative ventures and businesses, always with a strong tie to Sri Lanka, such as cultivating flowers, opening a chain of restaurants, supplying curry food stock, and organizer of the Sri Lankan Pavilion at expos in Japan and all over the world. But for most of us, it was not due to his businesses that we remember him. He was a friend to all Sri Lankans in Japan. He loved the time he spent with fellow Sri Lankans here. Most of us interacted with him on a social level. Many years ago, perhaps in the 80s, and if I'm not mistaken, one day after a cricket match, we all gathered in the home of one Mervyn Jayawira. The talk got around to how we can, as a group, get together on a regular basis
and the idea for a Sri Lankan association was born. Hubert was of course our first president, and the rest is history. Other than Hubert, the original pioneer organizers present were people like PHP De Silva, Mervyn Jayavira, Somapada, Gunatilaka, Munidasa, Gunasena, Vimal Kulatunga, Henry Das, Sri Lanka, Tony Pakir. My apologies if I have left out anyone. But these names are from a note I found at home of organizers for an event in the early 90s. These are the Sri Lankans who arrived at about the same time as Hubert. Like Hubert, they were part of the group of early Sri Lankans in Japan. We were the organizers of Sri Lankan gatherings such as the Sinhala and Tamil New Year and end of the year events at the old embassy just behind the US Embassy in Tokyo. And in 2003, when Ambassador Amanugama requested us to form the Sri Lanka Business Council of Japan, the SLBCJ, again it was only natural that we turned to Hubert to be our first president. I am giving here only two examples to which there are many more ways he served our community. He was always our Dai Senpai and leader. Hubert was an incredible person. He enjoyed life and wanted to share his enthusiasm with his fellow Sri Lankans. The fond memories I have of Hubert was of him organizing events for Sri Lankans in Japan, interacting with all of us, uplifting our spirits and sense of togetherness. Life comes to an end for all of us someday. Today we say our final goodbye to Hubert. His impact on the history of Sri Lankans in Japan is preeminent. He will always be remembered, and we mourn his passing. May his soul rest in peace. I have been requested to read a message from Hubert's granddaughter, which I will do now. This is from Anagi Jayakody. Mr. Hubert Jayakody was not just a trailblazer in the invigoration of Sri Lankan-Japanese relations, but was in a sense a symbol of hope and determination for a multitude of people across the globe. Concentrating his influence into one region, one point in time, or even one fragment is an impossibility Jayakody had dedicated his life to. By Anagi Jayakody. Thank you very much. ව්‍යාපාරික සංගමයේ හිටපු සභාපති එනලවදී නායතනයේ කරු සභාපති නිලං අලවදීන් මහත්මයාට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනු ලබනවා. අද දවසේදී අවසන් ගමන් යන්නට උඩුකුරුව සායනය කර සිටින ජයකොඩි මැතිතුමා වසර ගණනාවක් පුරාවටම අන්තර්ජාතික වශයෙන් එක්ස්පෝ ආදී ප්‍රදර්ශනයන් පවත්වමින් ශ්‍රී ලාංකීය අභිමානය ලොකුරගෙන යන්න සමත් වුණා. එතුමන් පිළිබඳව ගුණකථනයේ යෙදෙන බොහෝ මහතුන් එතුමන්ගේ සුවිශේෂිත කාර්යභාරයන් පිළිබඳව වෙන වෙන වශයෙන් විද්වාංශනය කරමින් ප්‍රකාශ කරනු ලබනවා. එතුමන් පිළිබඳව නැවත වතාවක් ගුණකථනයේ යෙදෙන්නට මේ මොහොතේදී ගෞරවනීය ආරාධනය එහා සමගම ජපානයේ ප්‍රධාන සංඝනායක සවරා ලංකාචි විහාරාධිපති මහබෝධි සංඝමේ ගරු සභාපති බානගල උපස්ථායක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ වාසය කළා. උන්වහන්සේගේ ශෝක ප්‍රකාශය මේ ශෝකයට පත් ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නට මේ මොහොතේ තාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනය කර සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සංගමේ හිටපු සභාපති හිටපු ලේකම් Prince Samuel Mahatmata. The message from Chief High Priest Lankachi Temple
President Sri Lanka Mahabodhi Society, Banagala Patissa Naikateva. Quote, deepest condolence on the demise of Mr. Hubert Jayakody, a renowned businessman. I extend my deepest condolences of Sri Lanka Mahabodhi Society, Lankaji Temple in Japan, and myself personally on the passing away of Hubert Siripala Jayakody, who was the president of the Sri Lanka Business Forum established in Japan. It's an honor for him to come to Japan in 1966 and bravely overcome all the difficulties he faced at that time and set an example for Sri Lankans living in Japan. His contribution to the establishment of Theravada Buddhist tradition in Japan is memorable, and he made an offering of a Buddha statue to Lankaji Temple at the inauguration of the Lankaji Temple. He participated with enthusiasm in many of the meritorious activities conducted by the temple in Japan. Mr. Hubert Jayakody was a devoted Buddhist. May he attain Nirvana. Banagala Patissanaikatero, Chief High Priest, Lankaji Temple, President Sri Lanka Mahabodhi Society. Unquote. අද දවසේදී හියුබර්ට් ජයකොඩි මැතිතුමන් වෙනුවෙන් එතුමන් පිළිබඳව ගුණකථනය දෙන්නට බොහෝ ශෝක ප්‍රකාශ රැසක් අප වෙත ලැබී තිබුණා. ඒ කීපයක් අප අද දවසේදී ප්‍රකාශයට පත් කරන්නට සූදානම් වනවා. ඊට පස්සේ එතුමන්ගේ සදාදරණීය පුතණුවන් විසින් රෝහන් ජයකොඩි මහත්මයා විසින් විනාඩි 2ක පමණ වීඩියෝවක් තමන්ගේ පියාණන් වෙනුවෙන් අප වෙත යොමු කර තිබුණා. මේ මොහොතේදී ඔබ අප සියලු දෙනා වෙනුවෙන් එම වීඩියෝවට ඔබ කැඳවාගෙන යන්නටයි සූදානම් වන්නේ. My sister and I would like to thank all those who have contributed towards the funeral efforts. Not being there has been particularly hard, but we take comfort in the support we have received and are touched to see how our father was loved and respected by so many people in all walks of life. While we grieve, we celebrate his momentous life and would like to move forward with the unity and the strength that he would have desired. We wish him safe passage in Sansara till we meet again, and heavenly bliss, because he truly deserves it. At this moment, we must thank Matsui-san and Kurama-san for the tremendous love and affection that they have showered on our beloved father while he was alive and now when he has passed. We could never ever repay what they have done for us. Only to say that they are like our own sisters, my sister and Shirani, and we love and respect them. And we would look for their guidance to carry on what my father would have liked us to do, would like us to do in the future.
final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step, and on the byway, and more than this, I did it my way. As there was time, I sure you knew, when I began for the life true, but through it all, where there was time, I ate it up and spit it out. I face it all, and I stood tall, and did it my And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step, and on the byway, and more than this, I did it my way. As there was time, I sure you knew,
my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step, and on the byway, and more than this, I did it my way. As there was time, I sure you knew, when I began for the life true, but through it all, where there was time, I laid it up and speak it out. I face it all, and I stood tall, and did it my way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption.